sizable seizure of cash and gold during that checking done by the police. Then a bandobast scheme law, we have route mobiles of 1+2, as many as 1,122. Striking force kuda 257 teams unnai. Mali special striking force 143. There are 61 strong rooms. The ballot boxes, after the polling is over, they will be brought and stored into the strong rooms, and they are being guarded already. Mobile check post 199. Inka reserve parties kuda unnai. Well, the extremist affected area also needs a separate scale of polling station. Prati polling station lo kuda 5 6 atla untundi. Police wall 1+4 armed component will be there. Then of course road opening parties, area domination, and confidence building measures will be undertaken during this period. ఇప్పుడు వరకు మన కేసెస్ చూసినప్పుడు so far 44 cases have been registered before the polling process is concerned, and we have 272 persons have been named as accused in these 44 cases, of which 124 have been arrested, and others would have been on the process of arrest, or 41 CRPC notices would have been given to them. Mali, if you look at, go back please. If you look at what happened during 2013, please go back. We had pre-poll offences 87 during 2013, and this time we are on 44. And I think in the next 2 days, we are quite certain that these numbers will not go very high. So last year during the polling, pre-poll we had 87. During the polling we had 109 cases on the poll day. And then post-poll 32. So we had 228 cases. But this time we are very certain that we would like to see that the scale of violence is minimal, as less as possible. There are many others. We are also prepared for the post-poll scenario. Polling is one, pre-poll, poll, and then the post-poll scenario. So we will be extensively engaged in that. And friends, as we are all aware, COVID has been quite a challenge which we all have faced, and particularly the police department at the times of COVID, right from the start, has risen to that challenge and the expectations. And a lot of sacrifice has been done. We are all aware of that. As many as 14,362 policemen were affected by COVID. We were able to minimize that impact to a very large extent by various measures that we are all aware of, but we could not prevent the loss of 109 police personnel during this process. So inka ee election samayamlo vaccination program kuda ade kramamlo avadamu. So dantlo front liners ga police sibbandi kuda second week nunchi start avadam program ichinaru government of India ee protocol prakaranga. So that we were able to come to a decision, very deliberate decision, that vaccination program ఒక వైపు నడిపించడం, ఇంకొక వైపు ఈ ఎలక్షన్స్ నడిపించడం అంటే మధ్యలో పోలీస్ వాళ్ళని కూడా వ్యాక్సినేషన్ ప్రోగ్రామ్ వాజ్ నాట్ పాసిబుల్, ప్రాక్టికలీ నాట్ పాసిబుల్. సో పోలీస్ సిబ్బందులు అందరూ కూర్చొని చర్చించి నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఇది మన పోలీస్ వాళ్ళది వ్యాక్సినేషన్ ప్రోగ్రామ్ విచ్ ఇస్ గోయింగ్ ఆన్ అక్రాస్ ద కంట్రీ. Everywhere
vaccination for the policemen will be given, but we have taken a very conscious decision to postpone our vaccination, policemen's vaccination program, after the polling process is over. So for this, as I said the other day, I'm very grateful and to the rank and file of the policemen and particularly their families. చాలా వరకు ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కూడా చాలా బాధపడినారు. అప్పుడు వాళ్ళని కూడా కన్విన్స్ చేసి ప్రతి ఒక్క సిబ్బంది మన డ్యూటీ ఏదో పోలీస్మెన్ మీద which has been placed and expected, that is first. Self and the family is secondary. అని అలాంటి ఆలోచనలో ఒక నిర్ణయం తీసుకుని we have postponed our vaccination program. So that is a sacrifice indeed. The rest of the country, policemen will be getting themselves vaccinated around this time. So my gratefulness and thankfulness to AP police personnel for coming forward to sacrifice their self-interest and go for duty as first. So that is quite a appreciable gesture and a stance, which also speaks to commitment to the duty that is expected and placed on a policeman. ఈ కోవిడ్ సమయంలో కూడా మనం అందరూ చూసినాము, when the whole world was locked up within the four walls, it has been the policemen standing in the roads, whether it is day, whether it is night, not knowing what is this COVID, where is it going to come, how is it going to come, taking all the risks. So once again, policemen demonstrates their commitment and their sense of commitment to the duty. We are also taking precautions like old age until 50 years above. Wallo may not be on the ground, but they will be on the back end duties to the extent possible. Only if there are some others who feel that they are confident and they will volunteer to come forward, they will. Then a weekly off, అది కూడా కోవిడ్ సమయం నుంచి పూర్తిగా పాటించుకోవటం లేదు. మనం పాటించుకోవడం కోసం ఇబ్బంది అవుతున్నారు, ఎందుకంటే మ్యాన్ పవర్ షార్టేజెస్, తర్వాత కైండ్ ఆఫ్ డ్యూటీస్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్, ఆ పని ఒత్తిడి పెరిగిపోయి వీక్లీ ఆఫ్ వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు మెయింటైన్. అది అందరికీ తెలుసు, మన ప్రతి సిబ్బందికి కూడా తెలుసు. సో ఆ వీక్లీ ఆఫ్ ఈ ఎలక్షన్ తర్వాతే we will be able to follow it strictly. ikkade unne chotla ekkadekade it's possible, it is happening, but we are not able to do that. Ippudu weekly off kaakunda leaves kuda mottham banned. There is no leave that are being sanctioned to the police ever since this electoral process has been announced. And then ఎవరెవరు గతంలో కోవిడ్ ఇన్ఫెక్ట్ అయ్యి కాంప్లికేషన్స్ అయిన వాళ్ళు కూడా వీఆర్ నాట్ ఎక్స్పోజింగ్ టు ద డేంజర్ టు ద ఎక్స్టెంట్ పాసిబుల్. చాలామంది ఇప్పుడు 14,362 దాంట్లో చాలామంది సివియర్గా ఎఫెక్ట్ అయిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. అలాంటి వాళ్ళని మనం మళ్ళీ తక్కువ ఎక్స్పోజ్ చేసేలాగా మనం డిప్లాయ్మెంట్ చేస్తాం, mostly on the static and station duties. Then all the staff will be given all the PPE kits, sanitizers, gloves, and face masks. So that also we will supply to all our staff. And once again, staff in briefing they will be given the briefing for sensitization and orientation, because ఈ కోవిడ్ రెగ్యులేషన్స్ అది పాటించుకోవాలి.
మన అందరికీ తెలుసు ఈ NDMA యాక్ట్ కింద COVID regulation is in force across the country. So we have to follow those COVID regulations. So we are really looking forward. There are challenges, there are difficulties. We have overcome them largely, and there will be challenges ahead, but we are very certain, we are confident that we'll be able to handle, we'll be able to manage, and we'll be able to contain if there is any attempt to try to destabilize. మనం చాలా క్విక్గా త్వరగా మనం రెస్పాండ్ అవుతాం. We assure and reassure everybody that police చాలా అప్రమత్తంగా ఉంటాము. మనం చాలా తొందరగా రెస్పాండ్ అయ్యి ఇష్యూస్ని ఇంటర్వ్యూన్ చేసి ఆర్డర్ మెయింటైన్ చేయడము, లా అండ్ ఆర్డర్ మెయింటైన్ చేయడము, పీస్ మెయింటైన్ చేయడము, స్టెబిలిటీ మెయింటైన్ చేయడం. ఎలక్షన్ టైంలో జనరల్గా వాతావరణం కొద్దిగా టెన్స్ అవుతుంది. దే విల్ బి లాట్ ఆఫ్ anticipations, expectations, apprehensions. So there is from our police side, we are all very prepared. And I would request Commissioner SEB also, మన ఇప్పుడు వరకు చెప్పినది అన్ని పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ వైపు నుంచి యాక్షన్స్, మెజర్స్, కానీ SCBs వైపు నుంచి కూడా ప్యారలల్లీ వాళ్ళు కూడా ఈ యాక్షన్స్ చాలా వరకు తీసుకున్నారు. Particularly with regards to liquor, cash, contrabands, drugs, etc. during this period. So I would request Commissioner SEB to just, have a few words. Thank you, sir. Andarki namaskaram. Yeah, last. ఇప్పుడు మన గౌరవనీయులైన DGP గారు ఆదేశాలు మేరకు since the election poll అనౌన్స్ అయింది, SCB all forces హై అలర్ట్ లో పెట్టడం జరిగింది. 23rd నుంచి ఆల్రెడీ మన ఎఫర్ట్స్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ వాజ్ ఇంటెన్సిఫైడ్. ఇప్పుడు మిగతా మన సబ్జెక్ట్స్ తో పాటు లిక్కర్ మీద మన స్పెషల్ ఫోకస్ కూడా మన రీఓరియంట్ చేయడం జరిగింది. ఇప్పుడు ప్రతి డిస్ట్రిక్ట్ లో మన అడిషనల్ ఎస్పీస్ ఆర్ జాయింట్ డైరెక్టర్స్ వాళ్ళకి నోడల్ ఆఫీసర్ ఫర్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ యాక్టివిటీ మన అపాయింట్ చేశాము. డీటెయిల్డ్ గైడ్ లైన్స్ వర్ సెంట్ ఫ్రమ్ ద హెడ్ క్వార్టర్స్. తర్వాత localized action plans కూడా from 25th till the end of the entire election process has been prepared and is being followed in every district. మన each district లో ఒక కంట్రోల్ రూమ్, అంటే పోలీస్ కంట్రోల్ రూమ్ కాకుండా SCB కంట్రోల్ రూమ్ ఎక్స్క్లూజివ్లీ ఫర్ ద ఎన్ఫోర్స్మెంట్ యాక్టివిటీ ఆల్సో మన ఎస్టాబ్లిష్ చేశాము. దీంట్లో DSRs మన పంపిస్తున్నాము. మన ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ఫ్రమ్ పబ్లిక్ is being collected. In every district WhatsApp numbers or other phone numbers అది కూడా మన పబ్లిసైజ్ చేయడం జరిగింది. ఒక కాపీ మన కూడా PRO గారికి ఇచ్చాము. దట్ ఆల్సో విల్ బి సర్క్యులేటెడ్ టు యూ ఆల్. అదే కాకుండా మన డిస్ట్రిక్ట్ మన స్టేట్ హెడ్ క్వార్టర్స్ అంటే మన ఆఫీస్ లో కూడా ఒక సెంట్రల్ కంట్రోల్ రూమ్ హ్యాస్ బీన్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ వేర్ మన అన్ని ప్రెస్ స్క్రోలింగ్ కానీ ఆర్ ఎనీ ఇన్ఫర్మేషన్ విచ్ కమ్స్ ఇస్ బీయింగ్ రూటీన్లీ మానిటర్డ్. మన ఒక టోల్ ఫ్రీ నంబర్ 1800-425-4868 and WhatsApp number అది కూడా పెట్టడం జరిగింది. దీస్ ఆర్ ఆల్రెడీ ఇన్ ద పబ్లిక్ డొమైన్. అది ఆల్రెడీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈస్ ఆల్సో కమింగ్ అండ్ మన దానికి యాజ్ ఎర్లీ యాజ్ పాసిబుల్ కంప్లై చేసుకొని మానిటర్ చేస్తున్నాము. దీని తర్వాత యాజ్ పర్ నౌ సిన్స్ 23rd మన ఎక్సైజ్ ఆఫెండర్స్ అంటే పాత లిక్కర్ సంబంధించిన ఆఫెండర్స్ పైన ప్రివెంటివ్ యాక్షన్ మేరకు 13,092 offenders ki bound over cheyadam jarigindi. So they have been bound over under 109 and 110, which are suspects and habitual offenders security sections. At least 50,000 rupees surety paina minimum ade wall ki mana bind over cheyadam jarigindi. So din tarvata as part of the grid, the enforcement grid, exclusively SCB ki mana 50 checkposts తర్వాత 30 బార్డర్ మొబైల్ టీమ్స్ పెట్టడం జరిగింది. ఇది కాకుండా మన శాండ్ చెక్ పోస్ట్ 389 ప్లస్ 100 మొబైల్ టీమ్స్ విచ్ ఆర్ ఆల్సో శాండ్ వాళ్ళు కూడా SPOs అండ్ విత్ పోలీస్ స్టాఫ్ ఆర్ డైవర్టెడ్ టు నౌ ఎక్స్క్లూజివ్లీ ఎన్ఫోర్స్ liquor and other contraband for election work. So
దానికి అర్థం అంటే 439 చెక్ పోస్ట్ and 130 mobile teams as of now in the state are moving. ఇది కాకుండా 6 state level task force teams which are under the direct control of my director SCB, Shri PhD Ramakrishna, and మన సెంటర్ ఇక్కడ నుంచి మనం డైరెక్ట్లీ మానిటర్ చేస్తున్నాము అండ్ స్పెషల్ ఆపరేషన్స్ కోసం యూజ్ చేస్తున్నాము. దోస్ ఆర్ ఆల్సో ఎస్టాబ్లిష్డ్. 23rd January నుంచి మనం చూస్తే as of now 2,587 cases have been registered, the excise cases. 1,979 accused were arrested. 12,500 liters of Indian made foreign liquor seized చేయడం జరిగింది. 20,578 liters of ID అంటే నాటుసారా illicitly distilled liquor was కూడా అది కూడా మన సీజ్ చేయడం జరిగింది. ఇది కాకుండా మన చెక్ పోస్ట్ లో సపోజ్ ఎనీ అదర్ కాంట్రాబ్యాండ్ ఇస్ కాట్, అదే కూడా మన ప్రాపర్ సీజ్ చేసుకొని ప్రొసీడింగ్స్ కట్టుకొని కాంపిటెంట్ అథారిటీ ఐదర్ పోలీస్ ఆర్ ఐటీ వాళ్ళు కూడా మన ఫార్వర్డ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇన్ దాట్ సెన్స్ 1.65 crores cash, 1 rifle, 7.3 kilograms of gold and gold of around 439 carats, diamond of 439 carats, that was also seized. As part of our strategy, మన special drives కూడా మన కండక్ట్ చేస్తున్నాము. So these special drives, sometimes with only SCB staff, sometimes mana with police available staff తో కూడా jointly కూడా చేయడం జరుగుతుంది. I may also add prohibition and excise department అంటే parent department మిగిలి ఉంది, దాంట్లో కూడా మనం రిక్వెస్ట్ చేసాము కమిషనర్ ప్రొహిబిషన్ ఎక్సైజ్ కి ప్రతి డిస్ట్రిక్ట్ లో వాళ్ళ విజిలెన్స్ టీమ్స్ దే ఆర్ ఆల్సో ఇన్ ద ఫీల్డ్. సో దేర్ ఆర్ 13 ఎక్సైజ్ విజిలెన్స్ టీమ్స్ ఆల్సో जो टॉडी डिपोज गानी अदर वाइन शॉप्स गानी अदर बार्स and restaurants వాళ్ళ పైన కూడా నిఘా పెడుతున్నారు and we are in close touch with them. Regarding the cross border interstate movement, అదే చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉంది. as of now మన ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ మన ట్రెండ్ చూస్తే కర్ణాటక బార్డర్ అండ్ ఒడిశా బార్డర్ అదే తెలంగాణ కంటే కొంచెం పైకి వెళ్ళింది. So we have also conducted coordination meetings at the district levels, Srikakulam, Vijayanagaram with Koraput and Rayagada and Berhampur range, Anandpur, Chittoor with the Karnataka state, and also Krishna Guntur yesterday with the Telangana counterparts. So దీంట్లో not only with the police but with the excise department of the other states కూడా మన discussion చేయడం జరిగింది. As per DG sir also has put in a message to the counterpart in Telangana for cooperating with the enforcement on the other side during this phase. Mana 2 joint operations as of now have been conducted. One was conducted with Koraput Excise Department last week, and yesterday mana Karnataka to with Anandpur and other teams those operations were conducted. This state of high alert for SCB will continue till the entire electoral process is complete, and we are very much thankful to DG sir for providing his support and also for the local police department. And as we know, the district SPs are also now the ex officio additional directors of SCB. So it is a combined integrated effort which is yielding very good result, and we hope that this will ensure that free and fair polling takes place during this local body elections. Thank you. Thank you, Vinit. మనం అందరికీ తెలుసు how liquor plays an important role in the electoral process. So therefore ఈసారి చూసినప్పుడు మనం చాలా పకడ్బందీగా గ్రౌండ్లో కార్యక్రమం తీసుకున్నాము. ఈ నాట్ ఓన్లీ విత్ ఇన్ ద స్టేట్ బట్ ఆల్సో ఇంటర్ స్టేట్ ఇంటర్ బార్డర్ ట్రాన్స్ బార్డర్ యాక్టివిటీస్ కూడా కర్బ్ చేయాలని మనం దాంట్లో ఉన్నాం. ఇంటర్ స్టేట్ మీటింగ్స్ కూడా జరిగినాయి. లిక్కర్ కాకుండా ఈవెన్ అదర్ ఎక్స్ట్రీమిస్ట్ కావచ్చు, లేకపోతే అదర్ యాంటీ సోషల్ ఎలిమెంట్స్ కావచ్చు, లేకపోతే జనరల్ అలర్ట్నెస్ అక్రాస్ ద బార్డర్. సో ఇంటర్ విచ్ ఆల్సో హ్యాస్ with regards to observing of the dry days during the polling days. So అలాంటి interstate meetings కూడా జరిగినాయి already. There are 2 such meetings have taken place between the bordering districts with Odisha, Telangana
Karnataka, and Tamil Nadu. So that is going on, and we'll have constant interaction with our bordering districts also. The unit officers have been already advised. So from all aspects, police is prepared. ఇంకా రాబోయే రోజులు కూడా మనం ఇదే విధంగా మనం మెయింటైన్ చేద్దాం. And our appeal on behalf of the police is to all voters that వాళ్ళు నిర్భయంగా ముందుకు వచ్చి they should cast their franchisee and they should elect the most suitable candidate for their village. And this is a democratic process, democracy at the grassroots. Therefore, it is without any, it's apolitical. It's supposed to be apolitical. So we appeal to all voters. They must exercise their franchise without any fear or favor. Thank you. ఆదేశాలు రాని మనం చూడలేదు. ఇందాక ఇప్పుడు వచ్చి ఏదో చెప్పారు, ఏదో అలాంటి టీవీలో కనబడుతుంది అని. I'm not aware of it. I'm here since the last half an hour, 40 minutes. ఈ మధ్యలో ఏదో వచ్చారు కావచ్చు, మనం చూస్తాం. See, I don't want to discuss politics here. ఆ ఇన్సిడెంట్లో ఎట్లా ఏమైనారంటే ఫోన్ కాల్ క్యాండిడేట్కు చేశారు. ఓకే, ఆ ఫోన్ కాల్ క్యాండిడేట్కు చేసి బెదిరించినారు. దెన్ ఇట్ వాస్ ఫాలోడ్ అప్ బై యాక్షన్, అటాక్. అర్థమైంది కదా? సో that is a different category altogether. So we don't want to discuss individual instances. Sir. అది మనం చూడాలి కదమ్మా, ఆర్డర్స్ ఏం వచ్చినాయని చూడాలి. సార్, ఎన్నికలను అడ్డం పెట్టుకుని గ్రామాల్లో ఘర్షణ వాతావరణం నెలకొల్పే కుట్రలు జరుగుతున్నాయని చెప్పి అధికార పార్టీ నేతలు ఆరోపించడం జరిగింది. దీనిపైన ఉన్న ప్రత్యేక దృష్టి పెడుతున్నారా? అలా వివాదాలు సృష్టిస్తే ఎలాంటి చర్యలు తీసుకుంటారు? ఎలాంటి హెచ్చరికలు జారీ చేస్తారు? ఇప్పుడు ఈ చెప్పాలంటే పంచాయత్ ఎలక్షన్, గ్రామ పంచాయత్ ఎలక్షన్ is not supposed to be on the lines of political parties. It is supposed to be apolitical. కానీ ప్రాక్టికల్గా మనం చూస్తున్నాము, ఈ పొలిటికల్ పార్టీస్ అందరూ పొలిటిసైజ్ చేస్తున్నారు. సో ఇన్ కేస్ దెర్ ఆర్ ఎఫర్ట్స్ లైక్ దాట్, వీ విల్ టేక్ అప్ యాక్షన్, ప్రియంటివ్ యాక్షన్ కూడా. అది ఇందాక చెప్పినాము మనం, నాట్ ఓన్లీ రియాక్టివ్ బట్ ప్రియంటివ్. అలాంటి ప్రియంటివ్ టు ప్రివెంట్ యాక్షన్ విల్ ఆల్సో బి టేకెన్. ఇప్పుడు పోలీస్ కూడా ఏకపక్షంగా ఉండాలని, దట్ ఈస్ ఎవ్రీబడీస్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఇంక్లూడింగ్ అవర్స్. ఇది ఒక వ్యక్తిగతంగా ఇన్స్టెంట్ ఏదో వచ్చారు, హైకోర్టు వేశారంటే ఇట్ ఈస్ సబ్జుడిస్. మన హైకోర్టులో ఏం దీని గురించి చర్చిస్తారు, అందుకోసం ఏం చెప్పకూడదు దాని గురించి. బట్ ఎవ్రీబడి ఈజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు బి ఇంపార్షియల్. పోలీస్ వాళ్ళు, they are doing their duty to the best of their abilities. Okay, so అంటే జనరల్గా మనం చెప్పకూడదు, అది పొలిటికల్గా అవుతున్నారు అట్లా. లెట్ us give me specific. మన ఏమైనా
complaints unte specific complaint iste we will take it up. Okay. ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో ఎలా వస్తున్నారని దాని మీద మనం we will inquire, we will verify. We are watching the social media, we are watching the media, we are also having control room, call centers ఉన్నాయి. అలాంటిది ఏమైనా వస్తే కూడా immediately we'll get it verified, and there is no question about that. Definitely we will verify. Give us specific instances, we'll verify. Sir, Okay. what steps you are taking to control extremist activities and the neighbor states? Sir? Yes, see, even the extremists have given a call for boycott. And at the moment they are, వాళ్ళు ఏదో TCOC campaign అంటారు, tactical counter offensive campaign అని. ఆ TCOC కూడా వాళ్ళు అనౌన్స్ చేశారు. గతంలో ఎప్పుడు జరిగిన లేకుండా లాగా 1 year TCOC అంటే యాక్షన్ చేసుకోవాలని అని వాళ్ళు డిక్లేర్ చేశారు. తర్వాత సెపరేట్గా వాళ్ళ పార్టీ వైపు నుంచి కూడా ఒక రిలీజ్ ఇచ్చారు, ఈ పోల్ ప్రాసెస్ బాయ్కాట్ చేయాలని. ప్రజాస్వామ్యం అంటే వాళ్ళకు వాళ్ళే దేర్ ఫిలాసఫీలో జాగలేదు. సో దే హ్యావ్ బాయ్కాటెడ్ ద పోల్స్. So we are taking special measures for that. ఏ measures అని పూర్తి మన స్ట్రాటజీ మనం చెప్పకూడదు, but we have taken action. It is on. Special measures have been taken. As I said earlier, we've also had inter-border, interstate meetings also of all the officers along the border of Andhra, Orissa, Telangana, Telangana, particularly. We have already conducted the border meetings, even Chhattisgarh, Andhra, and then combined meeting of all these states together. అలాంటిది కూడా జరిగినాయి. కొన్ని ఇష్యూ బయట తెలియకపోవచ్చు, మనం ప్రచారం చేయలేదు కావచ్చు, ఎందుకంటే కొన్ని టాక్టికల్గా ఉంటుంది, బయటపడకుండా ఉంటుంది అది. We are using technology extensively also, and we are also doing surveillance, survey, using drones, UAVs, then other technical, what do you call, tools are being used. Okay, friends? This is the Thank first you. time that we are going for local polls that we got from West Godavari and Krishna, Telangana borders have come. So your voice is not clear. Telangana borders have come. Earlier, which was not there. In 2013, the elections were conducted for United State. Yes, Now, the Telangana borders, which was about 300 kilometers for Krishna district and about some 150 kilometers from West Godavari also. yes, Regarding liquor, flow of liquor is very high. correct. So you're right. People appealed for dry day also, observing dry day on the borders. Yes, on the borders we'll be having dry days. Yes, yes. On the other side. On the other side as well. Yes, how is the response from our counterparts? Yes, the response has been very positive. Everybody feels responsive and responsible. Yes, So we are interacting and we are constantly engaging, yes, and they will be. That cross-border, trans-border is always a challenge. yes, And liquor plays an important role. yes. But then this time we have an SEV, which was not there earlier times. And our SEV is very alert and active, very proactive also. So we are quite confident that we'll be able to handle the situation. Situation is absolutely under control. There are no issues. ఏమైనా ఉంటే మన దృష్టికి తీసుకురావాలా? Okay, we will get it investigated and verified. Okay. Any inaccessible polling locations or centers? There are some locations Yes. under the interior, so we are using a separate strategy for that. Inaccessible is basically from remoteness, from the remote point of view, Yes. and the extremist affected areas. Yes. So separate strategy is for that, which we don't want to discuss in detail. Yeah. Okay. So thank you very much, friends. We all appeal once again. I have not got it, Amma. I have not seen that. I need to see that much. Okay, ma? Thank you. See, I have to see it and understand what it is. Okay? Thank you. Thank you very much.
Yes.